here this morning and again the next 2 days talking about navigating the transition to implementation. Welcome. What is the biggest challenge Uganda faced? Why do you think it's a challenge, and how did you go about addressing this? Thank you very much. If I could look at investment plans from the lessons learning, and it is a new approach to planning for many countries, including my own. And therefore, we are learning as we are going ahead. And the challenge is usually the expectations on parts of the beneficiaries. We look at the landholders, especially the government institutions who take care of the protected areas. They are very expectant of the support because their resources currently are lower than what they need. And then the communities are expectant to do something on their part in order to be seen as contributing their fair share of the national development. What we have done as a country is to begin to build that coalition of the willing. There are competing interests in terms of the land use and the forest. Ministry of Agriculture wants to give agriculture concession in forested areas. Ministry of Lands, Mines and Energy want to give out concessions in forests, proposed protected areas. So what we have done in the interim to write out an MOU with all of these government agencies and ministries that have some part to play in land use planning to at least reduce the tension among government institutions itself before you even talk about tension with communities. If you look at the Liberia's sharing, it is new, it's different, something that, for example, we had not thought of, and I think we are likely to pursue it when we go back. I think the greatest opportunities now is that it has given prominence to the chances that are possible in the forestry sector without removing the forests, as used to be the case. Mais dans l'échange d'expérience, il est ressorti qu'au niveau du plan d'investissement, on peut approfondir certaines questions qu'on n'a peut-être pas bien beaucoup décryptées dans la stratégie nationale et mieux le présenter au niveau du plan d'investissement. Et comme nous sommes au stade de la mise en place de notre plan d'investissement, ce serait intéressant de garder cette vision-là pour qu'on essaie de mieux structurer nos objectifs et bien définir la planification. Il y a par contre des défis transversaux, si je peux dire, que j'ai identifiés. C'était la participation des parties prenantes, surtout la mise en place des outils de la stratégie nationale, le niveau de référence, le système de surveillance des forêts et le système d'information sur les sauvegardes. Il fallait faire participer toutes les parties prenantes. Deuxièmement, la coordination intersectorielle aussi dans la mise en place de tous les outils. There are a lot of issues to deal with in DRC. It's a very interesting country, very big geographically, thematically. What are the 2 or 3 key things you can share with us, and why did you prioritize those things? Nous avons mis en place une étude sur le mécanisme de partage des revenus parce que nous parlons du programme de réduction à grande échelle, le programme Maindombe, qui est un vaste programme de réduction à l'échelle juridictionnelle. Nous sommes à l'échelle d'une province où nous parlons de 9,8 millions d'hectares de forêts qui sont concernés par ces programmes-là. Et parmi les objectifs poursuivis par ces programmes, c'est notamment évidemment réduire le niveau de la déforestation et de la dégradation des forêts, mais surtout comment les activités ou les retombées financières du programme peuvent contribuer à l'amélioration des niveaux de population qui vivent dans cette partie du pays que la province de Maindombe. Et donc pour cela, il y a une étude qui a été réalisée avec une clé de répartition qui a été établie. My big brother Robert is from Zambia, and he said it yesterday during the final section, that those countries that are encouraging the oil palm plantations to come, remember, there is nothing like zero deforestation. And I relate that to my country. We have pretty close to 40%, 42% of the remaining Upper Guinea forest. A lot of the countries around, like Cote d'Ivoire, Ghana, Sierra Leone, and the rest of that, they have practically depleted their portion of it. And so, for now, our population is low. It's 4 million persons. But take into consideration the next 10, 15 years. We just came from a 14-year civil crisis. So there is a need to rebuild. Can we rebuild without causing some level of deforestation? No.
there will be some level of deforestation. I don't know which African country can now carry on REDD+ without deforestation at all. I think what we should begin to talk about is zero net deforestation, so that we take into consideration that there will be some level of deforestation as we develop, but the level of deforestation should not pass the level of enrichment that we are carrying on in our communities, or the level of conservation that we are carrying on. Effectivement, le cas de la Côte d'Ivoire est particulier, en ce sens qu'au moment où nous étions en train de réaliser notre niveau de référence nationale, nous étions aussi en train de réfléchir sur notre EAPD. Et donc nous avions donc eu la chance de vraiment voir qu'est-ce qu'on veut au niveau national et qu'est-ce qui nous sera demandé au niveau du FCPF. Et donc avec les premiers échanges que nous avions avec la Banque mondiale sur le plan technique du niveau de référence concernant le EAPD, on a pu facilement voir les manquements qu'il y avait au niveau national et pouvoir apporter des ajouts. Et indirectement aussi, implicitement, nous avons vu aussi au niveau de l'EAPD quels sont par exemple les réservoirs qu'on avait pris au niveau national mais qui peut-être n'étaient pas forcément représentatifs pour l'UEPD mais qui pouvaient quand même rester parce qu'on voulait rester cohérent. Donc faire l'un en même temps que l'autre a été une très belle expérience. Donc voici plus ou moins le conseil qu'on peut donner par rapport à notre expérience. Il y a plusieurs partenaires ou plusieurs porteurs de projets qui estiment que les sauvegardes constituent un fardeau, donc quelque chose qui est un peu difficile pour la mise en œuvre. Et c'est là où nous pouvons apprécier les exemples qui sont fournis par les Congo-Brazzaville, Madagascar et même les Zambie. The way we have taken the issues of safeguards, we had the SIS design document developed with the help of a local consultant, with the participation of selected institutions and individuals. And the document was validated after consultations with other stakeholders. Then with that document, it led to the creation of the working group that specifically was tasked to look at some of these issues around the safeguards. As a country, we are going to look at any other opportunities that come around safeguards, not necessarily REDD+ related safeguards, but even other safeguards. We are aware that World Bank has also recognized this group, and as we do that, we are going to be examining on case-by-case basis the risks and benefits around any of such projects or interventions. We heard about our experiences as countries in Africa on the Warsaw pillars, stock taking on readiness. We talked about strategy, we talked about forest reference levels, we talked about national forest monitoring systems, and we talked about safeguards.